Right. Parturition or labor. നമുക്കറിയാം gestation period 9 months ആണ് or 38 weeks or 270 to 290 days. And at the end of this gestation period, after the complete development of the fetus will be released outside and which is known as parturition. And it is a complicated neuroendocrine mechanism. That means neurons as well as the hormones, endocrine system involved in this. Humans gestation period ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Rabbit, dog, cat, elephant, etc. is different from ours. Numbers been given here. And now this gestation which is happening in three stages, അല്ലെങ്കിൽ delivery, gestation അല്ല, the parturition, delivery is happening or labor is happening in three stages. The first stage of labor എന്ന് പറയുന്നത് dilation ആണ്, during which the amniotic cavity will dilate, amniotic membrane will break down and that fluids will be released out. Waters എന്ന് പറയുന്ന fluids ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകും. Next എന്ന് പറയുന്നത് the expulsion ആണ്. The completely developed fetus will be expelled out. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഈ ഡെലിവറിക്ക് ഈ എക്സ്പെൽഷന് ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിപിറ്റോ ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ്. ഓക്സിപിറ്റോ ആൻറ്റീരിയർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫീറ്റസ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഫീറ്റസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ഓക്സിപിറ്റോ ആൻറ്റീരിയർ പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് ഫേസ് or his nose is face towards the tailbone of the mother. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് നമ്മുടെ ടെയിൽ ബോണിൻ്റെ നേരെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് ഹെഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെർവിക്സ്. ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് ഓക്സിപിറ്റോ ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുക. Best position for the labor അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് difficult ആവും. And then after that, okay, after the dilation the expulsion happen. After that the third stage will happen, which is after birth അല്ലെങ്കിൽ delivery of the placenta എന്ന് പറയും. ഈ contraction കാരണം umbilical cordum remaining part of the placenta will be released out from the uterus. അപ്പോൾ ഈ ഒരു three stages ആണുള്ളത്. This is out of syllabus, but more importantly we have to discuss about the hormonal mechanism of this fetal ejection. This actually fetal ejection is a fetal ejection reflex being controlled by a hormone called oxytocin. Let's see how it is happening. See, this fetal ejection reflex starts from a completely developed fetus and placenta. രണ്ടിനും role ഉണ്ട്, fetus and placenta, which send a positive stimuli to hypothalamus, and this hypothalamus act on posterior pituitary gland. Posterior pituitary gland releases oxytocin, the birth hormone, and this oxytocin will act on the uterine myometrium, which leads to the uterine contractions. The uterine contracting. This uterine contraction will send a positive stimuli to hypothalamus, so more oxytocin will be released, which increases the uterine contraction, and this cycle continues, and finally the uterine contraction will become so intense and the completely developed fetus will be ejected out, and this is known as a fetal ejection reflex. And the major hormone involved in this is oxytocin, the birth hormone. But not only that, many other hormones are actually involved in this fetal ejection reflex or the parturition. Oxytocin already I mentioned ചെയ്തു. Prostaglandin is required for the smooth muscle contraction, that is also having some role in parturition. Relaxin, which relaxes the pubic symphysis and cervix for making it easy. Estrogen to progesterone ratio increases. That means estrogen progesterone level will be always high during the pregnancy. In fact, during the time of pregnancy, estrogen, progesterone, cortisol, thyroxine, prolactin ഇതൊക്കെ കാണും for the proper development of the fetus as well as maintenance of the pregnancy. I repeat, during the pregnancy estrogen ഉണ്ടാവും, progesterone ഉണ്ടാവും, cortisol ഉണ്ടാവും, then what, thyroxine will be there, thyroxine, and then prolactin will be there. So all these hormones will be there in the maternal blood to maintain the fetal growth as well as maintain the pregnancy. But at the time of parturition, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഉണ്ട്, പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ഉണ്ട്, റിലാക്സിൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ് ഈസ്ട്രോജൻ ടു പ്രൊജസ്ട്രോൺ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം, ഈസ്ട്രോജൻ്റെ ലെവൽ നമുക്കാണ് ഒരു 36 to 38 വീക്കിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡെലിവറി നടക്കുക.
or 38 to 40 ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 38 കൂട്ടാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ will increase and progesterone level will decrease. That's what I said. Estrogen to progesterone ratio increases. Why so? See, progesterone always inhibit the uterine contraction. Uterine contraction inhibit ചെയ്യുന്നൊരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ. അപ്പോൾ അത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? യൂട്രൈൻ കോൺട്രാക്ഷനും ഡെലിവറി നടക്കില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ the progesterone level decreases and estrogen level increases, which actually implant more oxytocin receptors on the uterine myometrium. അപ്പോൾ യൂട്രൈൻ മയോമെട്രിയത്തിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോളാണ് ഈസ്ട്രോജൻ ഉള്ളത്. ദെൻ ലേറ്റർ ഓക്സിറ്റോസിൻ വിൽ ബൈൻഡ് ടു ദിസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ദ contraction of the myometrium, leads to delivery. Not only that, CRH എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഓഫ് പാർച്ചുറേഷൻ. ആക്ച്വലി CRH ലെവൽ ഈ ഒരു ബർത്തിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഒരു പീക്കിലെത്തും. CRH ലെവൽ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ hormone which is fixing the timing of pregnancy. And related with that, the fetal cortisol level also increases. So cortisol is another hormone which is important related with parturition. അപ്പോൾ hormones of parturition എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ oxytocin is there, prostaglandin is there, relaxin is there, estrogen is there, progesterone, estrogen to progesterone ratio increases, CRH is there, and cortisol is there. So these are the hormones responsible for what? Parturition. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മെക്കാനിസം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു study in detail, it is given here, and followed by this there is a chart. അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ. So this is a chart where you can find the complete details of this parturition mechanism. So basically it starts from the placenta. As I said, CRH, starting with CRH, placenta releases CRH. This CRH will enter inside the fetal circulation. Is CRH in some fetal circulation entry. This CRH in the fetal circulation will stimulate the anterior pituitary or fetal anterior pituitary, and fetal anterior pituitary releases adrenocorticotropic hormone, and adrenocorticotropic hormone is going to act the developing fetus adrenal cortex, which releases cortisol. So fetal cortisol level, that's important aanu. Fetal cortisol level will increase, and this is important. Fetal cortisol increase which actually required for the maturation of the lungs, and this fetal adrenal cortex also releases an androgen, a corticosteroid, sex corticoid, dehydroepiandrosterone will be released, and that will be transported to the placenta. Placenta will convert this into estrogen. DHEA will be converted to estrogen, and that's why the estrogen level towards the pregnancy increases. And this estrogen will implant more oxytocin receptors in the myometrium, and because of this fetal ejection reflex, the oxytocin secretion increases, and this oxytocin will bind to these oxytocin receptors, and that leads to the strong muscle contraction, leads to pregnancy. Okay, so ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഫുൾ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിക്കാം. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ്, അതർവൈസ് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓൺലി. So that's it. That's all about the fetal ejection reflex.